Good morning. Let us revise passive voice for simple past tense in today's class, right? And I'm Anandan. This is English is Easy 1975. Let us get into the lesson. So, this is the fifth tense, simple past tense. What are the auxiliary verbs do we use here for active voice? Did plus first form of the verb is equal to second form of the verb. For passive voice, was, were. Then which form of the main verb should we use here? Third form of the main verb, right? So the making of the sentence will be so easy when you follow the sentence pattern. So what is the sentence pattern for active voice? For active voice, subject has to come at first, then auxiliary verb, then main verb, then extension, at the end full stop. So this is the sentence pattern for active voice. What about passive voice? Object, auxiliary verb, main verb, by, subject, extension, at the end full stop. So this is the sentence pattern for passive voice, right? Let us go for the example. நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன். இது செய்வினை வாக்கியம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ், ரைட்? கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடந்த செயலை குறிப்பிடுவதற்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வகுப்பில் ஒரு வாக்கியம் செய்வினை வாக்கியத்தில் எப்படி அமைகிறது, அந்த செய்வினை வாக்கியத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்கியம் எவ்வாறு செய்யப்பட்ட வாக்கியமாக மாறுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ நான் ஒரு கடிதம் நேற்று எழுதினேன். யார் எழுதினா? நான். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் we have to follow this auxiliaries and that pattern, right? So subject first, then auxiliary verb did. மனசுக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டோம். Did plus first form of the verb is equal to second form of the main verb, right? So எழுதுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் write. Did plus write equal to wrote. So I wrote, நான் எழுதினேன். என்ன எழுதினேன்? ஒரு கடிதம், a letter. A letterங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன். எப்போ எழுதினேன்? நேற்று எழுதினேன். So yesterday is also an extension. Then at the end of it, I wrote a letter yesterday, right? Subject, auxiliary verb, and main verb. These are all extensions. At the end of it, right? Let us see how the sentence is changed into passive. Passive எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். What should come at first? Object has to come at first. செய்யப்படும் பொருள் என்ன? எழுதப்படும் பொருள் ஒரு கடிதம். So இப்போ a letter. A letterங்கிறது என்னது? இட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்? வாஸ். A letter was, ஒரு கடிதம் நேற்று என்னால் எழுதப்பட்டது. A letter was, எழுதுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரைட். ரைட்டோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? ரிட்டன். ஸோ a letter was written. யாரால அப்படிங்கும்போது பை பண்ணணும். தென் என்னால், ஐ என்ன மாறும்? மீயா. பை மீ. எப்போ? எஸ்டர்டே. at the end full stop. நல்லா கவனிங்க. ஆப்ஜெக்ட், auxiliary verb, main verb, by, then subject, then extension, at the end full stop, right? So I wrote a letter yesterday. A letter was written by me yesterday, right? Let us go for the next example. தச்சர் ஒரு நாற்காலியை சென்ற வாரம் செய்தார். யார் செய்தது? தச்சர். இது செய்வினை வாக்கியம். ஸோ த கார்பெண்டருக்கு தமிழில் தச்சர், ரைட்? ஸோ த கார்பெண்டர் செய்தார். என்ன ஃபார்முலா? டிட். செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மேக். டிட் ப்ளஸ் மேக் ஈக்குவல் டு மேட். ஸோ த கார்பெண்டர் மேட் வாட் டிட் ஹி மேக்? அ சேர். ஒரு நாற்காலியை செய்தார். ஸோ த கார்பெண்டர் மேட் எ சேர். எப்போ? லாஸ்ட் வீக், சென்ற வாரம். ஸோ த கார்பெண்டர் மேட் எ சேர் லாஸ்ட் வீக், ரைட்? ஸோ என்ன செய்யப்பட்டது? ஒரு நாற்காலி. ஸோ அ சேர். சேர்ங்கிறது என்னது? இட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்? வாஸ். ஸோ அ சேர் வாஸ் செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மேக். மேக்கோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? மெய்ட். ஸோ அ சேர் வாஸ் மெய்ட். ஒரு நாற்காலி செய்யப்பட்டது. யாரால? பை த கார்பெண்டர். பை த கார்பெண்டர், குறிப்பிட்ட தச்சரா. அதனால த கார்பெண்டர் போடுறோம். ஸோ பை த கார்பெண்டர். எப்போ? லாஸ்ட் வீக், ரைட்? ஸோ a chair was made by the carpenter last week, right? Let us go to the next example. இரண்டு படங்கள் நேற்று தேவியால் வரையப்பட்டன. இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சொல்லும்போது தேவி நேற்று
2 படங்கள் வரைந்தாள். ஸோ யார் வரைந்தது? தேவி. தேவிங்கிறவங்க யார்? ஷி. ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா டிட் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb. ஸோ டிட் ப்ளஸ் ட்ரா ஈக்குவல் டு ட்ரூ. ஸோ தேவி ட்ரூ எத்தனை படங்கள்? 2 படங்கள். ஸோ தேவி ட்ரூ 2 pictures. தேவி ட்ரூ 2 pictures. சப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி verb and main verb, then extension. எப்போ வரைஞ்சா? நேற்று வரைந்தாள் அல்லது இன்று காலை வரைந்தாள். This morning. So Devi drew 2 pictures this morning. என்ன வரையப்பட்டது? 2 படங்கள். அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். பாசிவ் வாய்ஸில் சொல்லும் பொழுது 2 படங்கள் தேவியால் இன்று காலை வரையப்பட்டன. ஸோ 2 pictures. 2 pictures. 2 picturesங்கிறது என்னது? தேவை தான் என்ன பண்ணணும்? வேர். ஸோ 2 pictures were. வரையறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ட்ரா. ட்ராவோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? ட்ரான். ஸோ ட்ரா, ட்ரூ, ட்ரான், ட்ராயிங். 2 pictures were drawn. 2 படங்கள் வரையப்பட்டன. யாரால? பை தேவி. பை தேவி. இதுவே ஷீ வந்திருந்தா பை ஹர். ரைட்? பேர் வந்திருக்கிறதுனால அவள் தேவியால். எப்போ வரையப்பட்டன? இன்று காலை. ஸோ திஸ் மார்னிங். ரைட்? ஸோ 2 pictures were drawn by Devi this morning. Let us go for the next example. காவலர்கள் கொள்ளையர்களை நேற்று இரவு சுட்டார்கள். யார் சுட்டது? காவலர்கள். ஸோ த போலீஸ்மென். இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஸோ த போலீஸ்மென் என்ன செய்தார்கள்? சுட்டார்கள். ஸோ ஆக்சிலரி verb என்னங்க? டிட். டிட் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb. டிட் ப்ளஸ் ஷூட் ஈக்குவல் டு ஷாட். ஸோ த போலீஸ்மேன் ஷாட். யாரை? ஷாட் த ராபர்ஸ். ஷாட் த ராபர்ஸ். ஸோ கொள்ளையர்களை சுட்டார்கள். எப்போ சுட்டாங்க? நேற்று இரவு. லாஸ்ட் நைட். ரைட்? ஸோ காவலர்கள் நேற்றிரவு கொள்ளையர்களை சுட்டார்கள். இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். சேஞ்ச் திஸ் சென்டென்ஸ் இன்டு பாசிவ். யார் சுடப்பட்டது? கொள்ளையர்கள். ஸோ த ராபர்ஸ். த ராபர்ஸ்ங்கிறவங்க தே வந்து என்ன பண்ணணும்? வேர். ஸோ த ராபர்ஸ் வேர் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் verb. ஷூட், ஷாட், ஷாட், ஷூட்டிங். ஸோ த ராபர்ஸ் வேர் ஷாட். கொள்ளையர்கள் சுடப்பட்டார்கள். யாரால? பை த போலீஸ்மென். பை த போலீஸ்மென். எப்போ? நேற்று இரவு. லாஸ்ட் நைட். ரைட்? ஸோ த போலீஸ்மென் shot the robbers last night. The robbers were shot by the policemen last night. Right? Let us go for that. Next example. ஆசிரியர் இன்று காலை எங்களுக்கு அந்த பாடத்தை கற்பித்தார். யார் கற்பித்தது? ஆசிரியர். ஸோ த டீச்சர். ஆக்சிலரி verb did. கற்பிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் டீச். டிட் ப்ளஸ் டீச் ஈக்குவல் டு டாட். TAUGHT. ஸோ த டீச்சர் டாட். யாருக்கு கற்பித்தார்? எங்களுக்கு. ஸோ த டீச்சர் டாட் அஸ். எதை கற்பித்தார்? அந்த பாடத்தை. ஸோ த டீச்சர் டாட் அஸ் த லெசன். த டீச்சர் டாட் அஸ் த லெசன். எப்போ? இன்று காலை. திஸ் மார்னிங். ஸோ த டீச்சர் டாட் அஸ் த லெசன் திஸ் மார்னிங். ஆசிரியர் இன்று காலை எங்களுக்கு அந்த பாடத்தை கற்பித்தார். என்ன கற்பிக்கப்பட்டது? அந்த பாடம். ஸோ த லெசன். த லெசன். த லெசன்ங்கிறது என்னது? இட். இட் வந்து என்ன பண்ணும்? வாஸ். ஸோ த லெசன் வாஸ். கற்பிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டீச். டீச்சரோட தேர்ட் ஃபார்மு டாட். ஸோ த லெசன் வாஸ் டாட். யாரால? பை த டீச்சர். த லெசன் வாஸ் டாட் பை த டீச்சர். எப்போ? இன்று காலை. திஸ் மார்னிங். At the end of full stop. So if you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. So what was the last sentence? The teacher taught us the lesson this morning. The lesson was taught by the teacher this morning to us. அது போட்டுக்க வேண்டியதான். எங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது. Right, please? So learning English is a very long process. You cannot acquire it all of a sudden. If you want to learn English sincerely, then follow my channel sincerely, right? Automatically, you will be good at English in future. So if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it. It will certainly to take you to be good at English, right? Let us meet in the next video. Thank you.